Ghana adishmama sadie ehan ewo ne bre no sabepepe na esum enso wo ne bre sabre usha kire bre no eso a no onum etoso mienu abo apemu pepepe ewo fidua yi mu aha eye wo number 1 Akan radio station Pent Radio 100.1 yesu nkwa ebutu asante mantama na eye asokwa Pentecost House nsema wodo ensem twrefo adaroma okọ Ghana TV eba na nafo na peye ne natoye fambesi nkunya ewo kese bodem tintim digu nkrata so owi ogbo achedi mo semu for penwa so ne so krogen de edika na esafata se waso atimu enchiremu na anuanu mienu yesin kunya yede eba beda we nemum ka na chane so se ohene yire spices and non-dairy powdered milk no na eso yasenam yede omamu nsem aba beda wo nsem no de edika se bemu akotra no ebi ene se Ghana man panyini Owura John Dramani Mahama edi atudwa kire se ECOWAS kuo no wamuguso keka nneoma asia ni sade be ya aman hodo bi a matete omo afri ECOWAS kuo ni mu no yesanso be hwe ne yedo omu nyina asanso abeka abomu John Tnani Emma eni disi amanyo koni ye ore sedu nkete wode atudwa se wo ko thank you to omanfo bi kekansem bi efa ho wose mampanyi ekọ nefa eno no so ekọ nefa afimpinu ne aduonu nan mu eti mampanyi akọ ne de a wono so kọ ne de na eyesa computerized placement school no ehun sankaya ye de twa agufo bi ne mu ekam emofra ni bi nso ekam se yamfa yanto school bi amu ye kwa kopre akwanya nso so ehun sam se tie nie na asom na hwe nhumasua ensam so aba be kirikiri mu atu anamode afa ho yedi mama ne bonam Abai edi abeto jose wo mo eba besi permanent military base ewo bebia yetu galamsey na National Anti-Illegal Mining Operations Secretariat say wo mo ne aban eya adwen na galamsey hun sankaye yi enensem twerefo nkabom koku batan Ghana Journalists Association ye president kire mu se ehun be hia pa se galamsey no ye benya adwemu fofreye senya sa pa dia kono ebe se sultana no tewufo so na ebo aban kokko se abayan hwe na wanye ntoto ya mu omasitena mu anye fa anya kono a ene strike ombekobi na opanyini ba kwa obowra mu Okolebu Teaching Hospital no cardiologist na wo kire se mofra ana se mabunu enei yade hypertension no osenya asem kito tiesu wo mo so pa de na ma na kofa aba wodi mu nchechiri mu enam ensem bebre eka we ho ene yensamufo asemo ede ama yense yemfansom se enwumre no num mpai mu kase ewo Pent Radio 100.1 akenkanfo a enwumre mutie ne ewo kase mu eye me mame ajoa ahenkra ka chiremene adwempa hene Kofi Mensa adwene papa na papa nuanim kan busuanfo ye dane ye ho tiawa ne ajaboafo nkrato ye bape ensem no ye de obo awuram midofo a minniu ho agro nansai die waduane ne da no ayesronko anio mura ohinere spices abefi aduane de ayesronko ohinere chicken seasoning se wo toto wo chi ana wo ye akokọ nam ho bribia fakakra som froye no ohinere stew seasoning no be manageta jollof no ohinere jollof seasoning ma no hwam ni odew mu odew fried rice no kra die ohinere fried rice seasoning e ma me fredwa frede aponchin kakra no me de ohinere go seasoning na ye asam na ne se mira ohinere seasoning powder ya woni beef shrimp noodles any de keke eka ho anunsu ede aduane ne hwam ne ne de no ubedie dibio enti obapa ohinere spices abama yen aduane no aye de efrise ni die ne nso aye de ohinere spices edeye e wodwa hodro mu etufon for 020-780-5398 and 0244-525908 FDA agi edwedien kratoi atum abusuanfo yada wase ama mo ne twan honhoma wunya yen afe ensem no petaka na fa yiwaso yedi mu nchechemu mu nyina no ebu awuram na ye hyase e de Africa na mampanyini Owura John Dramani Mahama gonja sedwa serem sejata de hye ye kona kachi anane ensem awodo de waburu bi supa wo kire se eba no eye atoye abibiriman enkabom ekua your friend is Economic Community of West Africa State ECOWAS no waso mugusu amokiketire apam tire ho no matwa adwene no amahwe se
atoye abibi ma ahodo bia no mo ka kuo yi ho na nso enei omayi omo afiri kuo ni mu no omo sa so de omo nyina ebeba asomdwe mu na saa mana ma ahodo ye ka omo asem no emu baako eye Mali firi won ma Burkina Faso enso yo man baako eka ho na afi Niger saa ma mienu isem no kasai wo mo enya de se wo mo ede kamamika bi amamuo eye adwuma na ECOWAS kwanso ka ho bia na cheso agye kamamika bi amamuo atuma wo de eye adwuma na no nanam so ama enei ECOWAS fo chem se dabi ye ntimi entrase ni anya hwehan ema Niger ene Burkina Faso ni Mali fo wo mo ntwe mo sama no enye yi na Ghana man panyin di sansem we atudwa no na ya de se bofotene a German aban no ayi no se wo mra no mesi wo manamu ewo Ghana ha no se de be ya de hye wo Germany omo so ewo mamu edi pa no wo masetrem ene wo ntotoye no bibia betimi akototi na Ghana man panyin ma na kwaba ene wo gina so edi tudwa ekirem se wo Germany omo ye oman ba ko Ghana ye no omo anyankofa no ya hye mu kinapa na mo omo de aboa ye pa de ewura mfida eba ne tichiru bambo dwumadie ne ntotoye mu a ene wo chese Kofi Annan eye International Peacekeeping Training Center say enke ya hye Germany fo anka chese ke yetwefa ye boa wo mo na beba ye ombeso yasene enei etimi aboa gina obi anso so ebo wonum abaso na wo chese ECOWAS fo wo mo na moto mu etudi afa Burkina Faso Niger ene Mali hu no ya ade a chese wo mu hia eye empanyufo atituru ani ntra kukudamfo a wo mo so beka bie ama akoma atimi atoye mo na ogidie se enche ebi atewa mu no ya ade sa Alliance of Saharan State foi wo mo beba na wo mo enso ababeka ECOWAS ko no biem ne nyina yetima kyekere atoye bibiman ama na fa ne ntoma pa enso ede afira yade kasene kopiemo ewo NDC amanyoko no akache na wachimu ensemu a ejentre ha pa ewo krata ahodo nim eye twotwofo ema NDC amanyoko no resi edunketia Johnson tuntum nyina sahene yesi wokọ na asia probo ene okode da se mantam ne mensin afimpinu ene aduonu na okobo ntoa wo ho se wo monto aba ema NDC amanyoko no mefa banwa kase no entena so biem na wo mode ose eyoyo bo so mo hye nyina wo modi so ato aba na ama NDC amanyoko na befa akonya na tena so de a na wo se wo no so kọ na chi na wokoda ase na wokoda ase na manfo bi kasa ai papa we ya hu ntrekese na wo ye ni nyina wo pese obeye mampanyin akọ na ase aprobo e de na so asansi akire na wo san akọ aprobo biem na si oh Ghana fo toda na mu hu bibia eya mo nto mo bo ase sanse ye bo apro no mampanyin kọ ne fa ena me so me kọ me fa eti mampanyin akọda ase a ehu behia se me so me kọ ba bia me kọ bo apro no ekoda ase me background bi no say na president ada say you no be na say campaign no president fa na fa ena no so me fa ma fa eti ba bia ne ko ya campaign me ka tell o mo say me saka me ba me da o mo ase eti say president ada say wo regional capital na be so asamanka se na ma be se me bo a asamanka se na se me so ko da ase e be ti na me so mama de to ti bi edu so e da ase no yenim se Ghana for bebre se ya ne abedi party animu a enkunimbi aba enso we mu pa NDC headquarters wo ya ntwaba no bi wo ho ba bia ntwaba ene branches no enti se branch kwa ya animu na wo bo de ho amoma maya na wo se ya chi ye kwa branch ho no a wo mo ye adwuma no a ye ye di ho mfa so na enso ya ko da ho ma e you ya base e ba be ga na no ma mo bo mpa ye gu nsama ye yetu afutu pa e de ma ye e da party branches na obia ye aduma e ma ne branch e kunimdie ba ya ye kika si e dia e ma ye win city no ya ba be da ku nyina so ase Jomtnani Emma National Democratic Congress amanyoko no Ra Johnson esiedun ketiane ena yatie abrawone adehia womo asaman kese wo poye mantemu ekoshiaye yade kasebo no egboruam ewo ngumasua emu ensem na anopa akan kasebo mu na ebe yusu trese asom hwe ngumasua adwumade ntotoye eso kubatan no eye Ministry of Education womo chese omatimi abie abe fontentan no de ato no abofra bia
ohun ni se eye suku ntoaso no wo twere BC ni wieye esunsuanso ne ba ye na wo senke de na ehye suku bi mu ne amfa na nhye mu no wonfa sa be fontentan so na onya akwanya enya suku a ogidi esu okwa ebeboa no na sa nhye we ebeto ho no no ochem se ene dai pani kwhwanka bubuni mantamu eye Ghana Education Service for one matter kesim awofo ene adesuafo yi adetwi ni brada agwago piemu ewo eye GS for atena ye na we de mama ne wo ha wo mesehwe suku ni buwa mamode ma ye mane ye ne nyi hu o na ne nkura na som ai suku de kwa ye dai suku de ye mpe mo se sane ma yen ano no mo de ye se sane sa ma ne nye ye o ye wo de o try ye kura nya ba bi de wa hye wo nua bi enya ba bi fa ne hye ye na o sa so asewa wo de che asa ba ha no mo de a na je se entwa ye na no na eye kasamafo de ma Ghana Education Service eye Owura Daniel Fanyi kire mu se wo mo sre awofo ne adesuafo yi pa wo mo poma chokotodwegu fam sada isayem enkabuni mantamu GS4 atanye ho ne mo no oba wa magehwe wo ho se wo wonsanka ye bia efa suku na abofra ne de wato anase awofo ewo ha bia ewo ho a wo chese mansini agodo mu no wo metime abomoden a omo adi centers agodo aba ho anase bia agodo de aba ubetimi akọ no akwaji nchechiremu bia senefata na se mu nyina mo ba soa me honam de abankra bubuni mantamu ne de nyame anukuro ni eyade se entwa ye to mesere se awofo wo mo hwe no mu ni hihye ne so na bibia enkototi. From where we sit, of course, and some people still complain of access to the portal, network challenges, internet issues. In fact, that was dominantly the issues yesterday, but at the moment, those issues have been solved. From where we sit, almost all the students have been able to access their placement, and now they know where they are going. And in fact, as I talk to you right now, over 60,000 plus have also done their self-placement. Yes, and we are expecting about 100,000 self-placement, and so far about 60,000 have done it. In process, maybe in terms of the technical part, with minimal challenges, but the taste and the preferences of people and and some of them want to have some changes in their schools or their residential status, and I think those are the dominant issues we are dealing with. Every district education office via a resolution center. 2, every regional education office and so a resolution center. In the district education office now, this is the personnel to see your district PRO and your district examination officer. Now approach you. They can give you some basic explanation. They can also forward it up to us. And first level. Second level, regional education office. Workroom. We have 16 of them. Meaning so resolution center. And also now the regional PRO, regional examination officer, and the free SHS coordinator at the region. Now some at the regional level, so what at congestion national resolution center also. Na just when you cry there o mensi no no mokwaso ye na ho no na agya wa anya akwanya amiantie wasema na so amwo amania utimi ko eye mantamu no so atena ye kese na ko nso no mantie ansa na yakọ national na ade ne ye nidisio na fiti preko pe ko pon se mogya ntu sen ene aduosia wo eye mensi ni aso ye o mabiebie no ehwonom ukosi ya ukobo amania na ye badwe so beba soro okora na soro onom so no ye ntimi exercise school ni koso na betwa mfonyini sai ukwaso ye hon ya tete oni ade na so ba be ye sabi edinje boni bi with requests I got him at the district, so these considerations and everything put together, these explanations, you may not need to travel all the way over a long distance to have this explanation when the district office just in your locality or municipality can address some of these challenges for you. I think the perception over the period has been that, as for the national, the best sound school amount, and as for the national, the best sound, today, but you between a boarding, right? So people have that perception. But I tell you, when you go to the national, half of the people who come there, they are only giving explanation and they go back.
enti wo ba ho e be chiechire ma kire ho sai wo ba no wonya nsia de na so di ne yede na to no eye ho nso ye school onko okwa achechire fo de bia na sabi omo ho won be boa na ma nimdia na wadase akura enti opanyina wote ne nkan wono ye kasamafo e de ma asoamhwe ngumasua dwumade ne ntotoye so ne nkrabata ne Ghana Education Service Owura Daniel Fanyi na ate ne nkan no ene kofisa school na omo ye ne category A B C ne de keke kan won e wo so omujai sisa asem we the doctor osay odi twuma Canada ada sisa adi na wo so omujai na sisi ano de doctor ya osay odi twum kan ne say sisa na be dia wo mo esusu sese bi kafrache wo mo modern born wo fom no yemfo mo mu nko high school su na ye hunu no na wo mo so ehunu so ma ben no yemfo mo so mra fom ho ndi se wo mo asabi wo mo nim je no wo fom tim koso na ste no mo perform a na wo sam pa chekere fo no mo no ma ben aha yes so mo nim ade ne ko guo na da bia no da bi eye na nka mikro mu de ne nka ho yei eti eye pa yisi yemfo mo frafra na yengu saa hwa ABCD no yengu no ne nyina ye secondary school yanya ne saa keke nti ansa na obi nya obi na obi nkoko cause na mu oya mebo nsia na ase me nko ayi hwa school ye we chire he ya na obi nya ayi obi correct me bo 40 na ase onu nko prempe ne peseka se ne ye beko ye beko adehye ye fre ngumasua mu nsemu na ye de ani a kire galamsey asituo emu ensemu na osofo a wo hye yensase ne yefomagudie ehwo ensem so onimonyamfo Emmanuel Amakofibua ene atoye mantemu suafo Ora Joseph Nelson Western Regional Security Council eka home ena National Anti-Illegal Mining Operations Secretariat eka bomo enura ekwa probo ewo baby a ye tutututu galamsey ni tichu ene ankobia ensuo no so na ehwo no ena opanyina wono ena di National Anti-Illegal Mining Operation for no enimo ekoye Captain Nana Kwaku Owusu ekasa ye no wo kire mu sem aban hyehyeye ne adwena wode ya base womo ebesi asrafo atena ye ewo babia yetu galamsey no wono womo ye adwene papa esan se wokokopie mu ewa ankobia river no so a se de ani asi adane ti no de ohia ne asi kire ne pa no de bo mu ana udi na wosene wasi ensu akane no no manfo timi sanom ene wuntimi nkosakra ena wanom enti san hyehyeye na aban ede eba no de wonu womo eya adwen 100%. Endia unhia pa because omo ye insu ni fi no dia macha we sese e ba ye metna there's a period near cover. So you could also see say Oma Sheda and almost saying you ye beba be operation no they will just go away few weeks time, few days time you come and meet those same people here. A permanent or forward operating base here will be much suitable for the operations. The Betna will be patrolling each and every time. Now they will know that of course we have sealed all their areas or avenues of approaches to the Ankoba River. Captain Nana Kwaku Owusu and Odi National Anti-Illegal Mining Operations Secretariat enim na Omoko River and Cobra eso. Na yadasua wo galamsey eso esa yetwai na yakwa so ekun bia yentimi nkunwi ayekwa nkro na dayansuo. Na abusuafo ensamtwerefo kabom koku batan ye Ghana Journalists Association. Opanyina wotua eye ekoya no eye Owura Abet Kwabna Donfo eno nso eche na adwene eche se nyame nimkro ni galamsey ko ne de aye boachibitin aye din aye de papa emu atentise konkoma fu agyan no chese o ye ne hwe yi atwetan no ose ba bia ya kwa ba bedru no ade ba ko mamu ni nyina no ye hia ene adwen mu fofreye e wose ya adwen ye hya ase ne ye hu adwuma papa bi mu dia ye tum tisese bi dansan to ase no e de ose nya horodade ni bisi wahu ne ade twi wa na e hya ase se e te shining enya sa ene ye bebre papa na woto ne kase so no o kire mu se ade no efri ba bi efri dua no ye sese enya na be wowani a ye tu ase ye ntwa so nsensene so ena wo ho nsi so no wo no wonya twa ne ti se pe ne de na aka ni nyina de aka ni nyina ya homa sa akeke
empanyufo no mo soro wo no mo no a mo de wo ahyehye mu mo na tutoto accoutrement no e de mankrofo mo de ye galamsey no wo mo na wose ye hyase anya bibi ka kire wo mo na wose mo te ase no mo nu sabi boni mu boni o mu di wo mayi no mo fra ase anya adwensa kira sanya sa pa de a ene ye be ye den so mo mpanyufo no ye o magye so ye galamsey no ye ntubiem esika ne ye nya na ye de bebo ye ho bra Africana for munya ya eno ano no ye nyina ebejai change of mindset and free a form home. Ye man for yin neck and Ghana yin neck and a so abo who could not turn it here. Yakan Nayama. Say yan sa ye need from the top. That last minute on the catcher because a yet bottom up approach. You see if free slow. And non the bema a man for no was your no swadia to say. Ah la said you the slow crap no say the issue on the anaya said the young mount. Now say omo was your net to on a comedy or na slow for an ADD omusu of my good deal government ADD. Sebio, me na push your answer in Naya fa e dia yegam say. It we push any bit one year na so say yegam go to be akwa say na ye boa dey man. Opanyina wuti ni nkan wono ana etua nsem twerefo nkabom koku batan Ghana Journalists Association ano owura Abet Kwabna Jonfo. Teachers and Educational Workers Union a churchfo ene wono mu a wo munya churchfo na momo wo enwomesua aso ye wo nkabom kuo. Na no eno mo kasa wo mo chese ekwan aban peso twan kontomo pa edefo mo tuko bewura wo monum no kure ni nyame anim ni wo mane nye ho aban pese wode kotokure adane wo mo 7 ene sen wo mo so wo masetina makoye something which is there bibie wo ho wo mo ni aban ya tena sia kasa na so aban ya twi na ni kura te se de wo mo hawo a wo mo kana aban nte ye etu wo mo se aban ya anya bibia amfa wo mo asetina wo mo na kwa ne nsam a wo mo wesa ede egu aban na so mo dia ene wo mo so de wo mo nkuku no wo mo nkaka begu wo abra wo mo nkwa wo madwuma so se wo mo kwa akoye ejuma twatwofo emanka bomu koyi eye King James Azotiba. The public universities of Ghana, the technical universities of Ghana, as well as the Ghana Library Board, the Ghana Museums and Monuments Boards have been taken for granted. Our contributions to the smooth running of the educational system in this country is indispensable. Yet, we are constantly being sidelined when it comes to welfare, when it comes to staff benefits, and more importantly, our conditions of service, which is rightfully our right as enshrined in the Labour Act, Act 651 of 2003. Madam Chair, the Teachers and Educational Workers Union, table of TUC, we have exercised a lot of patience. We have shown commitment to dialogue with our social partners. Unfortunately, the issues that have affected our members remain unresolved, and promises made to us have been left unfulfilled. This persistent neglect is nothing short of discrimination and unfair labor practices, which will not be tolerated. Sister Chair, it is for this reason that effective today, the 19th day of September 2025, the table of TUC hereby declares a nationwide strike with immediate effect. Adeshia any ayete King James Azotiba waye trotro for Emma Teachers and Educational Workers Union too. Yadikasi abonu boardroom ewo apomden emu ensam na ababe todwa echere musia Ghana mbabunu wo ha chichemu be se aduasa enan 34% eye mojabroso yade no abusuafo wo chese atoa hye won so pa hypertension nyasam ketuo ene a chese eye ni no anhwe yade ne kwa kopiem e wa asamado na de akwakofa nkomo nyina ede abane se enka tete no obehwe yade ya yeso esebio ekum nipa na obi enya bi kura na uyam hyehyew uyam hyehyew ede mano eye ebia sebio tuberculosis ne de aka ho yeso HIV AIDS no obi enya bi enu se na uyam hyehyew ne ade a na so mu chem se sai ade ne nyina na ye friend se communicable diseases no ene ye wo non communicable diseases na saa communicable diseases ne ye ade bi a se wunya bi etimi free wo ko obi foforo ho
ɛna non-communicable disease ne yɛ yadeɛ bi a no ɛnhyɛ da ɛmfiri wɔn kɔ bi hɔ so ahu na saa yadeɛ no so yɛnhyɛ da ma no attention bebree saa o ne yɛse nansɛ deɛ nyasɛm ketewakum Ghanafoɔ papapapapapa wobɛte ɛsi obi yareɛ na kwayasa bi atɔ ɔkɔ deɛ ne ku na ɛsi omugyabrɔ so ɛkɔ so paa na no nanam so ama ɔpanyini baako no ɛyɛ senior cardiology resident ɛwɔ Kolebu Teaching Hospital Dr. Albert abi ɛkyerɛ mu ɛsɛ di akɔkɔfa we nyina de aba ne sɛ ne Ghanafoɔ dodoɔ na no ɛyɛ na sabio ye kuntan dodo wɔnoa ne nam wɔnom na hu sɛ nneɔma nkɔnka wo nipadua ne mu nanso so no wɔde te wɔde mo so ɔbɛkɔ ayaresabea bi ɛbɛn no na wakɔne ahwɛ ne mpom de ama no ɛyɛ ne den papapapapa watumi atena teatefoɔ asase yi saa afenie nkɔhwɛ wo mpom ɛna daade kɔba na ade ba aduane so a wodi kɔ nipadua ne mu nya aduane ketewa ɛno so koraa yɛ sabio nuane nuro yi bi koraa ɔhene yere deɛ bi koraa kɛ yɛ nkasa o so ɔkyen yi na bɔ wano wobɛwie no na wahohono pɔmpɔfe wɔ se o meyɛ kɛse furo sikafuro yo sikafuro saa na ɔbɛwie no abɛda no wɔwuo furo na aso adeɛ wapini ho enti ɔpanyini kyerɛ mu sɛ Ghanafoɔ ɛbrɛ so sɛ wote hɔ no ma bowura ayaresabea bi ɛbɛn wɔkɔ na kɔnhwɛ nipadua no mu na entimi ɛmmoa. The percentage of adult Ghanaians who have hypertension, about 34% from our recent study. So it means that 3.4, or let's just say 3 to 4 out of 10, every 10 Ghanaian adults you see have hypertension. And less than 50% of this number know that they have hypertension because most of them have very poor health-seeking behavior, which means that they will tell you, me, I don't get sick. I don't go to the hospital. So they don't have their blood pressures checked, their sugars are not checked, their cholesterol is not checked. So you realize that there's a lot of distraction going on at the background. We call hypertension the silent killer because, one, when you have hypertension, you have no symptoms. It can go on for years and you have no symptoms at all. When the symptoms begin, they are usually complications like headaches. So someone will tell you that for me, I don't take my hypertension medications. When I have headache, I know my blood pressure is high. That's very dangerous because it means that you are almost at the point where you are going to be having complications because hypertension itself has no symptoms. So what you normally get is now strokes because that's the commonest cause of stroke. And then you have kidney diseases and you have heart attacks, which are on the increase. Enti eye mojabro so yadeɛ ne noa na kwadwetwe eye akoma yadeɛ ne sawa yadeɛ no de ba wo enti no ane wotu yɛfoɔ no sɛ wo hɔ no ma bere bi so a no akɔhwɛ mpom amanyɔma akɔnka na Dr. Albert ɛde nsɛm no bi ɛka ho no ɛna wɔkyerɛ sɛ nansen no wohwɛ ɛnka ne tetene sei yɛ nananom ɔmutumi nantea ne nyina yɛ apomtentene na abia o nanso ɛnɛ kwabrane wɔsi fam kora firi soro hanom akɔ fam hɔ nom a ɔpɛ lift yi bio no ɔde asane yɔ no ɔde akɔ akɔsi wɔsi yɛ aka mu ne kunkuro no wawuram oduru fia ne bɔ ano two wawura ne dɛm akɔda no asɔre exercise yɛ ho yɛ ne den wɔsi ne nyina aka ho ɛne yadeɛ no ɛdɔɔso wɔ nipadua ne mu no. Communicable diseases were the highest. You know, the cause of death was the highest. So tuberculosis and HIV and the diseases that can be transferred from one person to the other. But now we are realizing that non-communicable diseases are actually on the rise because of lifestyle and also our genetics. You know, we are not as active as our grandparents and great-grandparents were. ɛnɛ na adwuma no ntenaseɛ no nko a sɛ yɛabɛ yɛatenaseɛ yɛsɔle yɛkɔforo ka yɛkɔ yɛa ne akɔda ɛda kwakye kora deɛ ɔno deɛ ɔnkɔ ɔte yanom saa 24/7 ɔtena no ɔda saa ɛduru baabi a ayi yɛka no sɛ ayi a yɛfuru atwedeɛ yi ɛyɛ a kɔyɛ exercise wɔ so na mmoa wo sɛ nyɛ saa ɛnti abusuafoɔ ɛne a wotii yɛi ɔno ɛyɛ cardiologist o kanu anyanto bwasi obewie otechere mapa mo ade wapiri ho Dr. Albert Agbi na otene kanu adehye yekowie afisem no ewo atoye mantamu na microfinance and small loan center Maslog efa ewo ho na wo mobo wono mu a wo magye bosia ewo aban mu na o maye kadere o mpese o betua o se ebabosum nda etoso aduonu miensa ene da etwato kra etimu a magye bosia no momode nye se mo betua nye sade a empanyimfo ebetua na mo bia wanhwe yi a na anya wo dem owura Isaiah Kwatin eye regional minister ne nsem kan yeni free say by abomoden abo amanfo kokko pay the handing over document inu ya ma ya aboko no de emaye na kwakwa say ebo mo kwakwa ebo achibidi
nya de say just announce fisheries no ayo ma be say omo betua now we know it cut across till last week in head office at the bar say you will be up to 30th of this month. Will be an idea where a crater will say Wabeji Bosia, Wabeji car, Wabeji Abubuya, Wabeji hair dryer, na machine a de Pamadi Biano, or up to a year 30th, so be here. Now, so when we are, you know, the fat and so na a buying Ajiscan. I need to say a loan, not a mass local. Microfinance and small loan center alone until the Tibiano I was buying inside the Eka. The 30th September, ya set as deadline. So drew on away to the Tibiano, a bit more than Edward from Raquenso, Sebeya, Ebejisica. Na nekwakwa mo ana ora Isaiah esai eka biem se ode wedie nkotosre nkotodwegu fom nya se wo hye so wagisika no nko a dia tua kopem se emre no beso no entena se emaye metwetwe emeka se na faskan bra biani wonkwaje no enye obi a na ehye wo se kokwaje eti aduru se wutua emu obi nhye wo se tua wo sisika twitwiri die pa akwakodi kwabra na ibotom no eche nkureyi ebi mu kura de omoji a na epraga no mode akoto abobo ya na de kenken ka ho egodu se mo ba betua na enu akoye mu anan no ka say cars wo abobo ya so wo na sika fam so ewu after 30th no de be ya na say mo cars na nema e movable so mo na de be impando sa nema no impando a na che say balance bia na e be evaluate sa nema no na ya ton dia di free eye eka no nti balance be ka no na che say nipa na bo modern aye den atwia nti nya de so bia be fa no adi se nyame adom na eduro no atwa wie de enu ni asem ba won twa wie de ade tipia no ye be impando se ye car ye be je free simple ye scrap kra na ye be je na evaluate na de akabia na yasa do gina enra no na wabo mo de atwa e de ma aban in fact sana nka ye mra mo ana nketie especially individual loans no se wo be je a wo se wo de bibi isi awa now unfortunately nkrata ye betu ye nyina bibi enu ha chere so obi di bibi ye de isi awa say sana na tie so obi di bibi isi awa nke no ane say ye de yensa etu sa japade no so bankrata ye betu bibi sa mi o nti ye ni pan beka kugina court na court ne na ye de edi say be ya yensa abeka ye yesika ne basisi a mamanfo betumi ababa ye inquiries oba na oba bibisa se de ye ne niema ne ye dwumadi esitie na mmom se ya makwan se sika bi da ba bi na maswok ya sha ase a ye mabose anase ye de niema bi kode anyway Western North Mantem ne mo Maslog wo mo manager ora Isaiah Kwatin Kasia boniti kura ewo obi eman so na atoye abibi mamu ene yegina omai ba ko edi akotene pa ewo atoye abibi mamu Cameroon na omo mampanyini owura Paul Bia na opanyini wo fro mampanyina dwa no afe apem ahankono aduowotwe mienu 1982 eno ofra kunya no watena soa fie pole aduanan miensa ogede ebe wo wiase akora chese enyasem kito nanso so ade se ne ba ayefe ne se blender bia ena wono akwakotena TikTok wono kire se wanyanti ase ne papa sanso prekunya ne biem Nyankopon ya adom a October abosom de toso aduonu enum wasanso be pribiem no oka kira de shomo Cameroon man mu se mo bia to aba mo papa sanse wo papa be tre kunya ne so no nyamia nim nukura ni nyoma nkoyie ai sede eja panyini etu akorafo no akora tu panyini fo yeye o papa no ono ane sene no ono ane na one ne tifie ene wahu na mamuo corruption kitaje dwum de kankan ne proye kabia nkabi tintinti wo kyerese ne papa ye ni nyina bi to osre na de hye no mo omo Cameroon se mo bi anto aba mo papa mo bi anto ma no no eno ho asem eno no di wasu mo bi anto aba mo papa waka adai obomo chichie free so ase beka one ho akodi achinyi ti we de Cameroon fo mo amujejere so mo gwagwato am papa de on de waka ne de awie na we waka wie na so akwa hene obeko papa fie ho na ngongwan ko papa fie ho ya ne papa fie kasenesi na ensema etodwa ebi ene se oresi edu nketia chocho forma eni disi amanyoko no e de atodwa se mampanyi ko ne thank you to a wono so e ko ne die Ghana
Nyini Owura John Dramani Mahama kyerɛ sɛ ECOWAS-foɔ ɛkeka nneɛma asia ni sɛdeɛ ɛbɛyɛ a Burkina Faso, Niger, ɛna afei Mali san so de ɔmo ba bɛka atɔyɛ abibiriman kabomkuo no ho ebiem. Abanse obesi asrafoɔ asoɛyɛ ɛwɔ baabi a yetu efomogudi a ɛmfa mmara kwan so anti-illegal mining operation secretariat ɔmo so ɔmo ne aban ɛyɛ atwen. Na Ghana Education Services foɔ kyerɛ mu sɛ awofoɔ ne adesuafoɔ a ɔmo twere bi si nsɔre no ɔmo srɛ mo sɛ mo nyinaa mo gye twi abɛpie mu ɔmatan kɛseɛ mu ɔnkrapuni mantamu no ɛmmoa nti mo nhwɛ na mo nkɔ mansini ne mantamu wɔn atena yɛ hɔ nkyɛkyerɛ mu bia mo nsa bɛka. Ensem bebre aka we hu samufoɔ sɛ mu yanso yatena se yadane akyire de asom sɛ enwumre no mu mpa mu kase wɔ Pent Radio 100.1 kase ni mu aseda bolobo enkoma ohenere spices ena ohenere non dairy powdered makomada roma ena omubo ye chidom sika fem ohene benya akon eyeye samufoɔ elder Kofi Kwache etena fidie ne echinchim furuma no wie ye ne no abobo ne nyina correct e de amayen se KOK adaroma ode yekɔ ntintan fidie ne so yada na se etiefoɔ pa so yada mo ase ama moniti akenkanfoɔ ɛyɛ me maame adwoa ahenkra kakyi mene adwen pan ne Kofi mensa adwen papa na papa enti wani mu kan yema mo ne tie Pent Radio 100.1